Hello, everybody. We are having our makeup class from yesterday. Welcome back. We are on course 13, class number 3, the art of reasoning. Question 1. Oh, we have to put people in the Daria, you have to go in the box. Are you translating? Yeah. Oh, okay. Forgot about it. I got excited. Here we go. Cool. Отлично. Um, all right, question 1. Так, вопрос первый. Mike, you want to read? Майк, прочитаешь? Хочешь вообще прочитать? Sure. Конечно. All right, please. Пожалуйста. Name, define, and give one Назовите, each of the three nominal дайте divisions of определение и things that are приведите general. один классический пример каждого из троих Yeah. номинальных разделов общих вещей. Oh, generals. Да, Oh, да, основные. oh yeah. Chiche Jock. This is Type general. Учитель. Чи и yeah. Чедрак. Uh-huh. Да, ну, я могу. Um, type general. Так, общий относительно типа. Object general. А, объект And относительности. Да, объект относительности. a Общее. collection of parts general. И Sound general. совокупность Drachi. частей. Tunchi, Drachi, and Тучи, раньше. Rikshi. Virukchi Туч, type. тучи. Um, Тип. isn't there a Sokchi? Is that the fourth one? Так, это сокчи. Collection? Yeah, that's what you were just talking about, Одно из right? четырех Yeah. совокупностей. Those are Да, there's usually those four, and I don't know which three he picked for this. да, ну, Yeah, Rick, три их. Рик, Dun, Дун and Sok. и Yeah, Сол, he да. didn't put Drachi on this list. Okay. All right, Ну, не Mike. было там This is the doorway to точек. CM to just get some good Whoop, karma. whoop. Это дверь, чтобы увидеть пустоту. A. A general as far as Общее types, относительно типов, otherwise known as quality, иначе известно как defined качество, as that existing определяется thing как which та subsumes существующая вещь, the которая multiple включает things which несколько are of вещей its своего type. типа. Classical Классический пример — example, познаваемые knowable вещи. things. Yeah. Да, Mm-hmm. Okay. хорошо. Richie. Рикчи. Uh, read that. Прочитай это. Rikchi. Рикчи. Yeah, she could be general. Geshe would say quality these days. Гешел говорил, что это What's как Rick mean? качество. А что такое Рик? Type. Yeah, type. Да, это тип. This Rick means type. If you Рик — put a это тип. pa on the end, it means Как бы uh положить в чайник. Конец. no. Yeah, it means logic. One second. Вот. Вот и сейчас Мария перейдет на украинский переводчик. Вот. There you go, Maria. Да, And пожалуйста, read this, Мария. Mike. Читай, Майк, это. Sheja. Шейджа. Yeah, Sheja. Шейджа, да. What's Sheja mean? Что такое шейджа? Shay. Noble. Is that noble things? Yeah. And noble things Мгм. just means things.
pretty much. Things that can be perceived, literally knowable things, right? And yeah, it just means like Да, благородные вещи, a значит, class если это of просто things. означает It's like вещи, a вещи, class. которые можно But воспринимать it can be буквально, class too. благородные It also can вещи, be да. caste or race. И это может быть как It's all those. класс All или right. что-то. Panitova, you want to read this? Анастасия Панайтова, прочитай, пожалуйста. Yes. A general as far as objects, Вообще otherwise known относительно as an объекта, она еще actual известна mental как image. действительный моментальный The образ. one for Для a water кувшина для воды pitcher она is defined определяется как as тот that элемент, element под which которым is подразумевается кувшин для imputed воды. to be Но the который water таковым pitcher, не является. but which is Та вещь, not. которая That кажется that кувшином для thing воды, which appears to концептуальному be состоянию the water мозга, pitcher воспринимающему to кувшин the для воды, conceptual но state of которая, mind, однако, не which is является кувшином для perceiving a воды. water pitcher, Классический пример. but which is, Проявление however, not противоположности the всего, что water не является pitcher. кувшином для воды, Classical второго example, момента. the appearance Для to второго the момента second instant концептуального of a состояния ума, conceptual который state of mind, воспринимает which is кувшин perceiving для a water picture, воды. of the opposite of all that is not the water picture of the second instant. Yeah, Don't yeah. yeah, Дончи. Dunchi, good. Да, Yeah, this отлично. is how the second school, the logic Это school, which we're in right вторая now, школа логики, школа conceives логики. Правильно? of of how things exist. Как это Basically, вещи существуют you в cancel основном. everything out that it could be, and the И only thing вы left отменяете как бы все is the вот это, opposite что оно может of that. быть. Только вот эта Um, вещь. yeah, Да. something like that. Что-то в этом роде. It's not how the high school conceives of it. Но это не как бы Read концепция высшей школы. this, Panaytova. Да, прочитай, пожалуйста, Панайтова. Анастасия. Pumzin tokpa kechikma nipala pumpa kechik nipa mayinpa le lokpar nanva tete yin peichir. Yeah, do you want to translate? Да, ты там знаешь перевод? You want to try to translate? Maybe. Знаешь. Pumpa What's a pum? Что такое пум? Pumpa. Пумпа. is cup like a water Ну, pitcher. как бы Yeah, это как exactly. бы To как dzin кружка. that, Это кувшин с водой. Hold. yeah, to grasp, perceive it. The grasping of the water pitcher as a tokpa. Understand like conception. Вот это Yeah, как установка. this is a Концепция как бы, thought, да. imagining, conception. Это Yeah, представление, это как in бы a kechikma. концепция и Instance. Yeah, in the nipa instance. Both. Nipa. Seconds. Second, correct. То есть пример, La. Да. Two. Ну, Yeah, I think it's в, on in то, this case, but yeah, exactly. On that bumpa, Water pitcher. yeah, of the kechik. ну, как бы кувшин с водой. Instant. Пример. Mm-hmm. Nipa again. Снова не Second. Второй. Yeah. Why is there 2 seconds? Почему? Ну, второй. Где там второй? This must be the example. I don't know. Second instant. Yeah, second instant, but there's 2 seconds. Это Oh, here it is. второй Here, включающий. yeah, because it was to the fourth. Yeah. Да. Yeah, okay. Yeah. Хорошо. There's supposed to be two. Yeah, okay. Thanks. Из Mayinpa. двух. Not. Нет. Mm-hmm. Le lokpa. From Bronx. Yeah, this is the opposite. Да, это Yeah, this is противоположность. the opposite. Okay. Это Lok flipped. Lokpar. это Nangwa. противоположность. Да. Appear. Yeah, when it appears. Appears. Te That. Yinpa.
Это появляться. Импа. That is it. Yeah, Это. yeah, Это yin есть. pe'echir. Because. Потому что. Yeah, because it's that, it is Потому that что which это. appears to be Потому the что opposite of появляется everything it's not in its second все. instant. Yeah, something like that. Что-то That's в not этом. easy. All Да, это right, не просто. good job. Отличная Amrитova. работа. Um, Это. Hanna? Хана. Матвейченко. Yes. Да. A general as far as a collection of parts. Общая относительная Parts. совокупность частей. Defined as a Определяется close как physical грубый object физический объект, which is состоящий из нескольких composed частей. of Классический its пример кувшин sorry, для воды. multiple parts. Multiple, yeah. Multiple parts. Classic example, a water pitcher. Yeah, good. Да, отлично. Read the uchan. Прочитаю учен. Talk, chi. Чи. Yeah, Tsoka's collection. Chi is Совокупность. literally general, something Ну, в more like основном это quality. что-то как бы And this качество. one, И это. Bumpa. yeah, Bumpa is a Опа. water pitcher or Как бы это a water кувшин с водой. vase or a coffee cup, something that holds water to drink. Или All right, good. ваза с водой, но что-то, короче, либо чашка с All кофе, right. что-то для питья. Хорошо. Milan, are you there? Милен, ты здесь? Okay. Well then, back to Mike. Mike. Майк, давайте. No? No, Mike? Me? Yeah, there's only like two people who can speak, so you have to. Только двое людей говорят. Why is the study of quality and characteristic Почему изучение качества и vital for характерного those who жизненно wish to важно для see тех, кто emptiness хочет увидеть directly? пустоту напрямую? Yeah, Mike, why is it А vital? почему, Майк, этот Because важен? that is how we Потому что это conceptualize как objects, мы and видим объекты. if we know the difference between Если мы знаем, что разницу между quality and characteristic, it's like we can tell the difference between, we're not thinking that характеристикой и качеством, мы можем сказать разницу между, that я like не a думаю, cup and the cup is the same as cup. например, кружкой и какой-то кружкой. Yeah, yeah, quality and characteristic. So, Качество и характеристика. yeah, we can start to И differentiate. мы We можем, can значит, differentiate значит, разное, the что difference разные between щи, разные между. the thing as the image that comes out of our mind through the Думать seeds вот we это planted in the представлять, past, and как вот any это other kind of семена мы self-existent сажаем, их в прошлом, belief сажали в прошлом in the шланг. existence of that И thing. как они Mhm. как бы верить, что они самосуществующие. Yeah, and that leads Это us вещь. to having direct perception of dependent origination, which they call chuchok in Tibetan. And the negation of all of those images is emptiness. А So представлять it's just a positive form of emptiness as the other side of the coin, as the negative действительно form, форму пустоты, right? как бы The absence другая of all сторона dependent медали, origination is emptiness. негативная. And dependent origination can И occur because отсутствие всех of the absence of взаимозависимостей в anything else пустоте. being there, which is emptiness. Got it? Yes, sir. Да. All right. Понятно? Да. Look,
It's what I was talking Смотри, about. да, я вот о чем говорил. Study of general as far Изучение as общего types and относительно general as типов far as и общего objects относительно объекта allows us to позволяет understand нам that when we понять, что perceive когда мы something, воспринимаем we do что-то, so мы на самом деле actually by воспринимаем placing ментальный a объект mental object, и mistaking it ошибаемся, for the принимая его actual за object. действительный объект. This Этот mental ментальный object is объект forced навязан нам upon us нашей by our прошлой past кармой. karma. Действительный An объект, actual который object that существовал existed независимо independently от of this этого process процесса, не doesn't exist, существует. and В its его absence отсутствии, is и what если emptiness пустота is. непосредственно осознаваема, By как realizing мы directly how we воспринимаем perceive объекты через objects through ментальный mental образ. images, Мы we realize понимаем, чем what является the абсолютное ultimate значение meaning of зависимого dependent происхождения. Это origination is. означает, происходит This течение realization финальных occurs часов during the final перед hours видением before seeing пустоты emptiness напрямую на directly стадии высшего at the объекта, supreme пути object подготовки. stage of the path of preparation. Yeah, this is Chuchok. Да, да, вот это чуть-чуть зависимого Yeah, происхождения. cool. I pretty much said it. Yeah. All right, great. Good job. All right. Thanks, Mike. Panaitova. Yes. Can you read this, please? Yes, sorry, I can't see. Ugh. Mm, question 3. Yes, okay. You see it? Yes, no, yes. Can one thing be both a quality and a characteristic of equality? Yeah, why not? Parts, right? Yes. Yeah, think so. Oh, can one thing be both a quality and characteristic of a quality? Read the answer. Yes, an example will be working things, which is a quality of which a water pitcher is characteristic, and yet also a characteristic itself of the quality noble things. Yeah. An example would be working things, quality. Oh yeah. Yeah, exactly. Yeah. hmm It kind of gets into kind of set theory, but it's not set theory. Like, that's why Geshe doesn't translate as general and specific. And I think many people think that's what it is, like how it's sets and subsets kind of thing, but it's not exactly that. Um, it's the impossible, uh, it's the impossible object that we can perceive only because it comes from us. That can be part of a group, which is also impossible because it comes from us. It's only possible because it comes from us. It's impossible for it to be self-existent, meaning not come from us. All right. Hope you're not more confused. Number 4, Hana. What are three criteria that make a water pitcher characteristic of the quality walking things? Thing. Yeah. They asking for the classical definition of a water pitcher? Because that's a thing. What are the 3 criteria that make a water pitcher characteristic? I don't know. One, it belongs to the group working things. I guess so. I mean, are they asking for like, is it changing? Because it changes second moment by moment? Oh, I just don't know the question. It is a working thing. That helps. Yeah. Yeah, okay. Yeah, this is super technical. It's okay. Hannah, read this.
It is a working thing. Yeah. Pio grupo Wait, wait, yin. wait. Can you read the Uchan with the, can you read the Uchan? She's not saying anything. Kyun ngupo yin. Ngupo means working thing. Yin means is, and Q means it in this case. It can mean you in other cases. Um, Hana, read this. It shares a relationship with working thing, such that to be it is to automatically be working things, be a working thing. Yep. Yeah, yeah. Can you read this, Hana? Mm, Yes. Pio, Yeah, good. Good. read. Yes, please. Pio, Mm-hmm. no, Mm-hmm. Mm-hmm. no, Mm. no, Not uh, no. Mm. no, Yeah. po, Po. First column. um, Po. sorry, Po. po, po, Not po. um, Po. That means to die. Po. Это означает умереть. po, По значит Correct. умереть. Правильно. tongue, Yes. uh, tag, ой, tag, Not talk. That means pure. Doc. tag, Так. Doc. Regular English D. Doc. tag, Not talk. Да-да-да. That Да. means to tie somebody up. Doc. duck, Correct. cheek, First column. Chick. chick, Первое Yep. two, высокий такой. Good. drill, Good. Chick to drill. Yeah. oh, Yeah. One and the same. Um, um, Nice. yeah. To be a working thing is one and the Как бы same. Так, chick to быть drill. работающей вещью. Но if Its как connection, its relationship это как бы is one and the соединение, same это with being a working отношение. thing. Что-то в этом. Yeah, drill. All right, good job. Какая-то One с more, Hana. работающей вещью. um, there exist Э, multiple Yep. other objects Существует which некоторое are количество both других or not it, объектов, but still a которые не working thing. являются им, но Working. все же являются работающей вещью. Working, Were. working. Correct. Good. Правильно. I'll read this one. Don't worry. Я прочитаю. Kyumayin Shing Ngupo Yang Yin Pe Shi Tunpa Duma Drup. Um, yeah. Uh, it Это, is there's things which is not it. это вещь не Um, это. Shing and Чин. Yang Я. also Также перевод чин и я Ngupo додумался. things Yinpa, which Также are импа that как а Shitun, есть. which Да. uh Shitun and Drup go together, uh, Это which вместе, exist. ну, вместе быть. Давай, Exist in that way. существуют. Sorry, Shitunpa is a Существующие technical в этом term. пути. I forget. Статистический это термин, и я забыла. It's usually translated really badly, but here I think it just means
Да, это обычно which переводится не which are очень both хорошо, it. I think, как обе вещи. which are both not it, but still a working thing. Excuse me, there exist multiple other objects, which, Видишь? yeah, okay. I think the shitun means the objects themselves, majo, which don't exist as it. Uh, Pretty sure. Sorry. All right. Right, back to you, Mike. Number Эй, 5. Майк, давай ты. Обратно ты. Number 5. Is sound a Пятое. created Является living ли thing, звук это a изменяющая changing вещь? thing, or an Изменяющая unchanging вещь thing? или не Explain why. изменяющаяся вещь? Объясни почему. Is sound is a changing thing, Звук это a изменяющая changing thing вещь or unchanging thing? или не изменяющая вещь? Sound is an unchanging thing Оно вещь, because it's a звук не fact, and изменяющий. facts are unchanging things. Потому что это факт. Yeah. Потому что факт The это не fact изменяющая вещь. the fact that sound is an unchanging thing is Это факт, as a changing thing это is an звук unchanging как thing. But не sound itself is a изменяющая changing вещь. thing И because также facts are изменяющие вещи. unchanging, but Но sound is звук сам по changing. себе, он как бы изменяющая вещь. Но Right? факт, он как факт, он не Right. изменяющая вещь. Read Прочитай, that. Майк. Sound is a Звук это changing thing, изменяющая вещь. is Сама по себе itself an является unchanging thing неизменяющей вещью, because потому it что is a это fact or факт или truth which истина, never которая никогда errs. не меняется. Yeah. Да. Okay. How many left? 7. Понятого. Анастасия Подойтова. When we say group of similar cases in a logical Когда мы statement, говорим what are группа these сходных cases случаев в similar логическом to? The утверждении, pattern try в чем gives the сходство name этих of the случаев? field and then answer in Tibetan. Yeah, a group of similar cases. Да. What's it? Ну, Tunchok? сходно. Сурджо. Mm. Сходно. What are these cases similar to? Это случай. The thing you're trying to prove, Это как бы вещь right? доказательства. Да, попытаться доказать. The chuchok? Чук-чук. Mm. Yeah. Да. Oh, chuk not chuchok. Чук-да-чук. Yeah, chuchok is the relationship Чук between это the как бы reason and the отношение. Чук это отношение между the the object you're trying to причинами. prove. It is tunchok though for Даже similar доказателя. cases. All right, read this, Так, Panito. прочитай это, пожалуйста, The group of Анастасия. similar cases Группа сходных consists случаев of состоит из объектов, objects которые which сходны are в similar качестве, to the которым quality to нужно be доказать. proven. Yeah. Read the Tibetan. Читай Twinchok, тибетский. Drupaicho. Друг. Drup, Друг. Drupche, Друче. Drupcheicho. Chi. Cho. Yeah. See, tunchok. Скажи. Tunchok, Yeah. Good. You'll have weird translations of this too. If you see something like harmony Скажи, side, если they mean tunchok. Tunchok, okay? It means similar cases. Tun, это similar, как бы chok, это означает, что case, сходные part, or случаи, instance. These are hard to translate. Geshe did it. включающие. Um, Гешела I think some of his translations took years переводил to это, find the right wording, but he had the greatest работала на debater in all of Tibet as his teacher for the subject. какой-то So, великие тибетские учителя делали, you know, так как Oh, is that бы all? субъект, yeah, знаешь, who didn't speak как бы все, English very well, которые не говорили honestly. на So, английском очень хорошо. he had to figure it out, Вы знаете это. And of course, he became a Geshe. I'm sure that helped. И поэтому мы этот курс Jupechi, Геше. um, the quality chi jupja being proven.
Э, Yeah. I think there's one more. Доказательный? Ken Rinpoche was literally the best debater. Um, there was like 10,000 monks. They had a competition and he И won. So как бы I don't 10 know тысяч монахов, он if that proves it or not, but he was really good. как бы взаимодействовал. Okay, Не взаимодействовал, он number диспутировал с ним, 7. дебаты, и он выиграл Hannah. 10 тысячам монахов. Ладно. What are three ways in which parts of the group Какими тремя of способами части dissimilar группы несходных случаев cases могут быть would be несходны dissimilar с to изменяющей вещью? changing things? Доказательство, In что the звуки — это proof that изменяющая вещь, потому что sounds они are являются вещами, changing которые things сделаны. because they Опишите, are приведите things по одному which are примеру для made. каждого способа. Describe and give one example of each. Напишите That's good. каждый. Yeah. Да, брали. What are three ways in which parts Какие of the group of dissimilar cases три способа will be части? dissimilar to changing thing, and the proof that sounds are changing things because they're things that are made? Вот, читаю. I don't know. They're not changing? They don't change instant by Изменяющая? instant? Изменяющая, получается. Three ways? Три, Which parts of the как бы, три способа. I don't know, three. Не знаю, They're три. not part of the group. They don't change. Как бы Mm, часть в группе, она не изменяется. mm. Oh yeah. Ну If they don't да, exist. да, вот этот. Okay. Хорошо, I'll read this. я They прочитаю это. could be dissimilar Они in that могут they быть don't exist. несходны в Yeah, том, что они example, не the horns on существуют. a Пример — rabbit's head. рога в голове I кролика. love Adam Andrade's translation of this. He says Адам rabbit это приводил antlers. это, и он сказал, что I кролик think it's brilliant. атлет, кролик Mepa атлет. mitunchok. Это It's dissimilar прекрасно. mitunchok Тунчок — in the это fact that mepa it факт, doesn't exist at all. и факт — это не Like a существующий. ribongira. Ремонт Ra means про antlers or атлет. horns. Ribong means a rabbit. Ремонт — это кролик. Mm, they could be dissimilar in that there's something Может else. быть. That's true. Да, это For правда. example, all Они могут noble быть things. несходны в том, что является чем-то другим, например, все познаваемые вещи. Да, исходно, да. Okay. Хорошо. Yeah, Shenpa mitunchok. Сейчас это. They are mitunchok. They're dissimilar in Это Shenpa in being otherwise. как бы Something else. несходное и другие вещи. Sheja, like Чемеча — это all noble things. And this is the one I said. So it could be something a это bigger group, благородные такие a вещи. group that doesn't exist at all, Группа or несуществующих something that's the opposite. и что-то So they вроде could be этого. dissimilar in that there's something directly contradictory. Да, и они Example, могут быть unchanging несходны things. в том, что является чем-то Gelwa прямо means противоположным, contradictory, например, неизменяемой and вещи. mitunchok means Чё получается? dissimilar case, А, right? Сходное. Like takpa, like unchanging things. Так, это неизменяющие вещи. That's it. И все. Урок третий закончился. So we'll Так, take a 15-minute break у нас 15 минут and перерыв. give you the next class. И начнем следующий Because I missed класс class yesterday. That was the сегодня. makeup class. Okay. Сегодня у нас 2 класса. Хорошо. Yes, teacher. See Да, everybody учитель. in 15 minutes. And then after that class, we'll have G-Box, А после where джибокса? I'll give practical advices on В getting rid of джибоксе your будут mental практические afflictions, советы, to plant seeds, как so I get rid of my посадить mental семена. affliction. Так что Bye. в тотальными обращениями. Stop.